Nos situamos en el 8 de junio de 1953, una fecha que quedaría grabada y fuego en la memoria de miles de personas. Lo que comenzó como un día de verano cualquiera, terminó en una catástrofe sin precedentes. La más mortífera en la historia del Estado, esa tarde. Las conditions atmosféricas sobre el centro de Michigan eran amenazamente perfectas para la formación de tormentas severas. El air cálido y húmedo proveniente del Golfo de México chocaba con una masa de aire frío, que descendía desde Canadá. Esta colisión de gigantes atmosféricos creó una inestabilidad extrema. El combustible ideal para supercélulas, las tormentas giratorias que pueden engendrar los tornados más violentos. Alrededor de las 7:30 de la tarde, cerca de la frontera estatal con Ohio, los radares comenzaron a detectar una tormenta de rápido desarrollo. Pero en 1953, la tecnología de pronóstico del tiempo era rudimentaria en comparación con la actual. No existen los avisos de tornado que hoy demos por sentados, ni el radar Doppler que nos permite ver la rotación dentro de una nube. La gente dependía de la observación directa, de la radio y del boca a boca. Nadie podía imaginar la bestia que se estaba gestando, mientras la tormenta avanzaba hacia el noreste, fortaleciéndose con cada milla. Dio elaza un monstruo, a las 8:30 de la noche. Un enorme tornado tocó tierra justo al norte de la ciudad de Flint, en una comunidad no incorporada llamada Beecher. Este no era un tornado cualquiera. Rápidamente se intensificó hasta alcanzar la categoría F5 en la escala fugida, la más alta posible, con vientos estimados superiores a los 320 kilómetros por hora. Era un coloso oscuro, de casi un kilómetro de ancho, que rugía con la furia de un tren de carga despocado. El tornado comenzó su trayectoria destructiva a lo largo de Coldwater Road, una arteria principal que atravesaba el corazón de Beecher. Para los residentes de esta comunidad de clase trabajadora, no hubo advertencia. La mayoría de las familias estaban en casa, cenando, viendo la televisión o preparando a los niños para dormir. De repente, el cielo se oscureció por completo. El viento ola de una manera aterradora y un rugido ensordecedor lo consumió todo. En cuestión de minutos, el tornado arrasó con todo a su paso. Las casas, construidas en su mayoría de madera después de la Segunda Guerra Mundial, no tuvieron ninguna oportunidad. Fueron arrancadas de sus cimientos, pulverizadas y convertidas en una nube de escombros mortales. Los testigos que sobrevivieron describieron escenas apocalípticas, coches lanzados por el aire como si fueran juguetes. Árboles despojados de su corteza y un paisaje familiar transformado en un campo de ruinas, irreconocible. La oscuridad, la lluvia torrencial y los relámpagos intermitentes acaban un elemento de pesadilla y la escena. El tornado recorrió un camino de destrucción de 40 kilómetros, pero su impacto más devastador se concentró en un tramo de apenas un par de kilómetros en Beecher. En esta pequeña área, la destrucción fue casi total. Familias enteras desaparecieron en un instante. Los relatos de los supervivientes son desgarradores. Personas que se aferraban a sus hijos en sótanos mientras sus casas eran desintegradas sobre ellos. Otros que, al salir de los escombros, encontraron a sus vecinos y amigos heridos o algo peor. Una de las imágenes más icónicas de la tragedia fue la del autocine local. Estaba lleno de gente disfrutando de una película cuando el tornado golpea. La enorme pantalla de metal se retorció y se derrumbó. Y los coches fueron lanzados por los aires. El caos y el pánico en ese lugar fueron indescriptibles. El tornado no distinguió entre hogares, negocios o lugares de ocio. Simplemente aniquiló todo a su paso. Cuando el rugido finalmente se desvanecía, un silencio espeluznante caía sobre Beecher. Un silencio roto solo por los gritos de los heridos y el llanto de los supervivientes. La escala de la devastación era abrumadora. Las primeras personas que llegaron para ayudar, desde Flint y las comunidades cercanas, se encontraron con un escenario de zona de guerra. No había caos, solo montañas de escombros. Tuvieron que abrir paso a pie. En la oscuridad,
guiados por los sonidos de quienes pedían auxilio. La respuesta de emergencia se movilizo rápidamente. La Guardia Nacional de Michigan fue activada, junto con la policía estatal, los bomberos y cientos de voluntarios civiles. Los hospitales de Flint se vieron desbordados por una avalancha de heridos. Se establecieron morgues improvisadas para lidiar con el increíble número de fallecidos. La búsqueda de supervivientes continuó durante días, una tarea penosa y emocionalmente agotadora para los rescatistas que escarbaban entre los restos de lo que alguna vez fueron hogares. Las cifras finales fueron escalofriantes. 116 personas perdieron la vida en el tornado de Flint Beecher, convirtiéndolo en el último tornado en Estados Unidos, en causar más de 100 muertes. Más de 840 personas resultaron heridas. 340 hogares fueron completamente destruidos y muchos más quedaron dañados. La Comunidad de Beecher, en esencia, fue borrada del mapa en menos de 5 minutos. Este tornado fue parte de un brote de tornados mucho más grande, que afectó la región central de Estados Unidos durante 3 días. De hecho, solo un día después, el 9 de junio, otro tornado F5 devastó Worcester, Massachusetts, causando 94 muertes. Juntos, estos dos eventos llevaron a una reorganización completa del sistema de alerta de tormentas de la nación, a raíz de la tragedia de Flint Beecher y Worcester. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que en ese entonces se llamaba la Oficina del Clima, se vio obligado a actuar. Hasta ese momento, existía una política no oficial que prohibía el uso de la palabra tornado en los pronósticos públicos por temor a causar pánico. Estos desastres demostraron que el pánico era un riesgo menor, en comparación con la pérdida masiva de vidas por falta de advertencia. Así nació el moderno sistema de vigilancia y aviso de tornados. Se creó una red de radares dedicada a la detección de tormentas severas, y se estableció un centro nacional, lo que hoy conocemos como el Centro de Predicción de Tormentas. Los meteorólogos comenzaron a emitir vigilancias de tornado cuando las condiciones eran favorables y avisos de tornado cuando un tornado era avistado o indicado por el radar. Este sistema, que ha sido perfeccionado a lo largo de las décadas con tecnología como el radar Doppler, ha salvado incontables vidas desde entonces. La recuperación en Beecher fue un proceso largo y doloroso. La comunidad tuvo que ser reconstruida desde cero. Las cicatrices físicas en el paisaje finalmente sanaron, pero las cicatrices emocionales en los corazones de los supervivientes perduran para siempre. Caducó, el 8 de junio, la comunidad se reunió para recordar a las víctimas y honrar la resiliencia de quienes sobrevivieron y reconstruyeron sus vidas. El tornado de Flint Beecher de 1953 es un poderoso recordatorio de la fuerza destructiva de la naturaleza y de la fragilidad de la vida humana. Nos enseña la importancia de la preparación y el valor de la comunidad frente a la adversidad, pero, sobre todo, es un testamento a la capacidad del espíritu humano para sobreponerse a la tragedia, para aprender de ella y para construir un futuro más seguro para las generaciones venideras. La herencia de esas 116 vidas perdidas no es solo el dolor de su ausencia, sino también el sistema de alerta que hoy protege a millones de personas. Su sacrificio, involuntario y trágico, ayuda a crear un mundo donde una catástrofe de esta magnitud es, afortunadamente, mucho menos probable. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale me gusta y compartela. Y no olvides suscribir para más contenido sobre eventos históricos que han moldado nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video.